Yeah, well, it is always. বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে কি ভুল? আসলে কাজটা অনেক কঠিন। কিছু জুটিতে তাদের কিন্তু অনেক ভালো মনে হয়েছে। উপমহাদেশের অনেক দল নিউজিল্যান্ডে এসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে পড়ে বাউন্স সামলানোতে। আজকের উইকেটে বেশ ভালো রকমের বাউন্স ছিল। নতুন বলটা মোকাবিলা করা বেশ কঠিন ছিল এখানে। আমাদের ভালো কিছু বোলার কাজটাকে আরো কঠিন বানিয়ে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ এসব ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং পরের ম্যাচে আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে আসতে চাইবে। Some tall bowlers. Well, they bowled really well at the start. I think they bowled. বাংলাদেশ শুরুতে দারুণ বোলিং করেছে। শুরুতে 2 উইকেট তুলে নেওয়াটা দারুণ ছিল। বল সুইংও করছিল বেশ। সময়ের সাথে সাথে আসলে নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে লাইন লেন্থ ধরে রাখাটা অনেক দলের জন্যই কঠিন হয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টির পর নেমে আবার শুরু করাটা কঠিন হয় যখন দলের মূল বোলারদের বোলিং কোটা শেষ হয়ে যায়। এখানে তারা কিছুটা দুর্ভাগা ছিল। তবে আবহাওয়া এখন ভালো। আশা করছি সামনে পুরো 50 ওভারই ম্যাচ খেলতে পারবো। Yeah, I mean, it was tough work at the start. পিচ কিছুটা ট্রিকি ছিল ব্যাটিং এর জন্য। আমরা চেষ্টা করেছিলাম শুরুতে থিতু হয়ে পরের দিকে মেরে খেলার। তাদের ষষ্ঠ বোলারের জায়গাটা একটু দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয়। নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন বাউন্ডারিও বোলারদের জন্য কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যখন সেট ব্যাটার ক্রিজে থাকে এবং বাউন্ডারি ছোট থাকে। আজ এটা আমাদের পক্ষে এসেছে। ভিন্ন দিনে ভিন্ন চ্যালেঞ্জে ভিন্ন কিছু ঘটতে পারে। You know, it's pretty. বাংলাদেশের বোলিং পরিবর্তন আসলে এটা নিয়ে মন্তব্য করা খুবই কঠিন। আপনি শুরুর দিকে উইকেট তুলতে চাইবেন এবং শান্ত এটাই করতে চেয়েছে। Looking back, obviously went really high, and I thought. ক্যাচটায় আসলে নিজে বিশ্বাস করতে পারিনি। বলটা অনেক উঁচুতে উঠেছিল। আমি বলের নিচেই ছিলাম বলে মনে হচ্ছিল। বাউন্ডারির কাছাকাছি ছিলাম। বল নিচে নামার সময় মনে হচ্ছিল একটু দূরে চলে যাচ্ছে হয়তোবা। পরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেললাম। Get warm and then they cool down, and yeah, I think. ব্যাটিংয়ের শুরুটা বেশ কঠিন ছিল আমাদের জন্য। শুরুতেই 2 উইকেট হারিয়ে ফেলাটা আদর্শ ছিল না। এরপর আমি আর টম লাথাম মিলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। বল কিছুটা সুইং করছিল তখন। আমরা ভেবেছিলাম স্পিন মোকাবিলা করাটা কিছুটা সহজতর হতে পারে। পরে স্পিনারদের টার্গেট করে আমরা খেলতে পেরেছি। মাঝে বৃষ্টির পর 10 ওভারে 8 উইকেট হাতে নিয়ে খেলার সময় সুযোগ নিতে চেয়েছি। দারুণ ব্যাপার হচ্ছে আমরা গ্যাপ খুঁজে পাচ্ছিলাম, সাথে কিছু ছক্কা মারতে পেরেছিলাম। মাঝে মাঝে খেলা থামা চ্যালেঞ্জিং ছিল, তবে এটা দুই দলের জন্যই একই রকম ছিল। বোলারদেরও নিজেদের প্রস্তুত করে আবার মাঠে নামতে হয়েছে। আজ খুব একটা গরম পড়েনি। ব্যাটারদেরও নিজেদের ইনিংস আবারও শুরু করতে হয়েছে। আমাদের এসব কিছুর সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছে। 239 রান, হ্যাঁ বেশ ভালো রান ছিল। বিশেষ করে শুরুর ধাক্কাগুলো বিবেচনায় নিলে এটা ভালো রান। 30 ওভারের ম্যাচে 240-এর মতো রান অবশ্যই ভালো। দ্রুত উইকেট তোলাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মাঝে বাংলাদেশের ব্যাটাররা আমাদের বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তারা ভালোভাবে ম্যাচে আছে। এটা সিরিজের বাকি অংশেও চলবে বলে আমার মনে হয়। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ একটা সিরিজ হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। স্টপ ক্লক এটা নতুন লেগেছে। আমরা ওভাররেট নিয়ে সবসময় সতর্ক থাকি। চেষ্টা করি যত দ্রুত খেলা শেষ করে দেয়া যায়। এবার পর্দায় টাইমারের মতো কিছু একটা দেখা গিয়েছিল, তবে এটা কখনোই 40 সেকেন্ড অতিক্রম করেনি বলে মনে হয়। এটা ভালো জিনিস বলে মনে হচ্ছে। খেলার গতিকে ধরে রাখার জন্য, ওভারের মাঝের চাপ কমানোর জন্য 50 ওভারের ফরম্যাটে দারুণ ব্যাপার হতে পারে বলে মনে হয়। Looking forward to a good Christmas break. Why not start it off with some cricket at McLean Park? Yeah, it's a bit of a new one, isn't it? Now, like when we're out there, we're well aware of over rates, and we're always trying to get around as fast as we can. The only difference I could see was on the screen they had a little timer, you know, but it never really got over 40 seconds. You know, we were pretty good today. So I think it's good though. Like in general, to speed up the game and you know, hustle through the overs can only be good for the 50 over format. So it was tough work at the start. I think obviously losing 2 wickets in the first over wasn't ideal, and then Tommy and I just sort of grafted away for a little bit. The ball was swinging around and doing a little bit off the surface too, but I think we felt that that spin would be the easier of the two to face. So we knew that hit pole spin later, and we decided to target that, and sort of on and off with the rain as well. You know, to come back out and have 10 overs with 8 wickets in the hut, we thought we'd just sort of
chance our arm a little bit, and thankfully we got some in the gap and some over the rope too. Yeah, I suppose you just got to get on with it. It's the same for both teams. The bowlers need to get warm and then they cool down and get back out there. It wasn't the warmest day today, but as batters, it can be a little bit niggly having to start your innings again, but it was just the cards we were dealt today, so we got on with it. Pretty good, especially because we had quite a conservative start, and to come away with 240 in a 30 over game is pretty good, but we knew how important it was to take early wickets and stem the run rate, because at times the Bangladesh batters were putting us under some pressure, and they certainly look like they can play, which bodes well for the rest of the series. I think it'll be toughly contested. It's a bit of a new one, isn't it? When we're out there, we're well aware of over rates, and we're always trying to get around as fast as we can. The only difference I could see was on the screen they had a little timer, but it never really got over 40 seconds. We were pretty good today. So I think it's good though, in general, to speed up the game and hustle through the overs can only be good for the 50 over format. So they bowled really well at the start. I think they bowled, obviously, to get the two breakthroughs early is key, and they bat a lot and was getting the ball to swing. I suppose at times it can be tough for touring teams to find the right length in New Zealand conditions, and then a bit tough when you come back out and there's 10 overs to go and the main bowlers have used up a lot of their overs. I think that Bangladesh were a little bit unlucky with that, but as far as I know, the weather's looking good up in Nelson and Hawke's Bay, so hopefully we can get some 50 over cricket in up there. Yeah, I think because the pitch was quite tricky to bat on, and especially with that new ball, we tried to consolidate at the top and have some wickets in hand so we could launch later. And I think we were just quite lucky in the fact that their sixth bowler, as it were, had to get 6 overs out of that option later in the innings, which can be tough. In New Zealand, the wickets the boundaries rather are quite small, and if you've got set batsmen, it can be quite hard to defend. So as I say, it worked for us today, but it'll be new challenges and different challenges in the next game. It's pretty tough, isn't it? You're going to be on and off all day. Hindsight's a perfect science, isn't it? So I guess you could say looking back, but you just got to try to take wickets up top, and that's what 𝐁𝐃𝐂𝐫𝐢𝐬𝐬 tried to do. So full credit to him. Whoa. Yeah, I'm so happy for Clarkie. He's a great CD guy, and I've played a lot with him over the last years. I've lived with him for a time, and see him grow as a cricketer and as a bloke. So to be there today to present his cap to him and to see him, with the fern on the chest, giving his all was awesome. As you say, would have liked a little bit more time to have an impact on the game with the bat, but that's cricket, isn't it? You don't always get the opportunities you want, but he made a mark with the ball and got 2 key wickets for us. So stoked for Clarkie.